mundo distante, seis roxos si illuminavem com relampagos dansantes saber umaracha. Diamantes reluzents quam du seu como chuva, cabrindo o terreno rechos, brilho indescritival. Astronauta, extasiado, testimonhava esse espetaculo unico, incapaz de desviar o alhar. Cada relampago criavam espetaculo de luz, projectando sombras místicas sobre as pedras cintilantes. A superfície rochosa, coberta de diamantes, refleja a luz como oceano de estrelas brilhando. Enquanto o astronauta explorava, sentiu uma profunda conexão com este lugar tão surreal e mágico. O seu roxo percha pulsar com vida, como se a própria atmosfera estivesse viva e respirando. Assim, sob o espetaculo de diamantes e relampagos, o astronauta fez uma promessa eterna de prazo.